Hello, Assalamualaikum viewers. Welcome back to my channel ZAKIA'S Rosuighor. This is ZAKIA চৌধুরী আছি আপনাদের সাথে। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাসায় রান্না করা মাংস দিয়ে কিভাবে কাবাব তৈরি করা যায় খুব সহজে। So, let's see. So viewers, এখানে আমার খুবই সামান্য ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে রান্না করা মাংস, জিরা গুঁড়ো, সিদ্ধ আলু, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ব্রেড ক্রাম্ব ও একটা ফেটানো ডিম। আর এই ব্রেড ক্রাম্বটা আপনারা যে কোনো সুপার শপে পেয়ে যাবেন। সো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন কিভাবে আমি তৈরি করি। সো ভিউয়ার্স, যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ও হ্যাঁ, আমার পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।